ওকে, আমরা শুরু করি তাহলে। তোমাদের লাস্ট ক্লাস নিয়ে কোন কোশ্চেন আছে কারো? ওকে, আচ্ছা, আমরা আমরা লাস্ট ক্লাসে প্রবাবলি চ্যাপ্টার 11 শেষ করছিলাম রোলিং সহ। তো আমাকে একটু বলো তো, আমাদের রোলিংটা কি শেষ হয়েছিল? ওকে, তাহলে আমরা আজকে যেটা শুরু করবো সেটা চ্যাপ্টার 13, যেটা তো তোমাদের এই চ্যাপ্টার 13 লাস্ট টপিক, যেটা চ্যাপ্টার 13 লাস্ট টপিক হিসেবে থাকবে আর কি। ঠিক আছে, একটু 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 ওয়েট করো। আমি ওকে, সো আমাদের চ্যাপ্টার 13 যেটা গ্র্যাভিটেশন, আমরা যেটা দেখি ফার্স্টে, যেটা হলো মেইনলি নিউটনস ল অফ গ্র্যাভিটেশন। আমাকে আমাকে তোমরা শুনতেছো ক্লিয়ারলি? স্যার। ওকে, ওকে, সো নিউটনস ল অফ গ্র্যাভিটেশন, মেইনলি নিউটনস ল অফ গ্র্যাভিটেশন তো জানো মনে হয়। তোমার বলো তো ইকুয়েশনটা কি, or what is the statement for Newton's law of gravitation? Sir, F equal to G m1 m2 by r square. Yes, F equal to g m1 m2 by r square. This is the mainly the force between two objects. Okay. Newton's law, Newton's law of gravitation. So here, the force between two objects. So if you consider two objects like that, say a particular object is here and another object is here. So two objects, they are not point mass. So here we have to think about center to center distance. So consider two object mass m1 and m2. They are separated at a distance r. Then the force between these two objects. So according to the Newton's law, every objects in our universe, they are attracting each other. This attractive force is directly proportional to the product of the masses. So F is proportional to m1, m2, and also F is inversely proportional to the square of the distance. Okay, so this force is attractive force. Then if you combine these two equations, we can write down, say, F is proportional to m1 m2 by d m1 m2 by r square, and then there is a proportionality constant which is g. Finally, F equal to g m1 m2 by r square. So here g is mainly universal constant. So this one is this value is always constant for any planet, for any objects. Okay, so like that. So here g is equal to 6.67 into 10 to the power minus 11. So you have to remember this value g, 6.67 into 10 to the power minus 11. So Newton meter square per kg square. Okay, so by using this equation, you can find out the force between two objects. Now, force, is this one a scalar quantity or vector quantity? Force, Vector. the force is a vector. So force is a vector. So that's why if you want to calculate the net force on an object due to different more than two objects, okay, so or more than one object, if you consider the net force acting on an object due to other two objects or three objects, then you have to use mainly vector addition rule. You cannot use normal addition rule. Say the force between m1 and m2 is 10 and force between m1 and m3 is 12, then we can write down, say, 10 plus 12 is equal to 22. Okay, so for example, say if you consider, say, the question is given, calculate the force on m1 due to m2, the force on m1 due to m2. So question is given,
calculate the force on m1 due to m2. Then using this formula, if equal to g m1 m2 by r square, you'll get the value, the magnitude. But the direction on m1, the force on m1 due to m2 will be rightward direction. So this one is the mainly force on m1, f1. And if you consider say force on m2, the value will be same, but it will be leftward. So f2. And this f1 and f2, they are same, which is according to the Newton's law, g m1 m2 by r square. Okay. Now, if you consider, say, you want to calculate the force between the net force, for example, uh, this one is a coordinate system, xy coordinate system. Okay, we are considering about point mass system, point mass system. Okay, so here the object, particular object is here, object one, m1 object. Another object is in the origin, m2. Object 2 is in the origin. We're considering point mass. Okay, and another object is here, which is m3. So these three objects, they are in xy coordinate system, and the coordinate of object 3, the coordinate of object 3 is here, say 10 0, 10 0 in meter. Okay, they are in meter, and object 1 is 4 6, 4 6, and this one is in the origin. And the mass of the objects m1 equal to 2 kg, 2 kg, and m2 is equal to 3 kg, and m3 is equal to also 3 kg. Okay, 3 kg. Now the question is calculate the net force. If net force, if net force on m2, m2 due to m1 and m3. So how to solve this one? M1 and m3. How to solve this one? What is the procedure? The net force on object 2 due to m1 and m2. তার আগে তো হচ্ছে আমরা ওদের যে এফটা, ওই যে M3 এর জন্য M2 তে কত, M1 এর জন্য M2 তে কত, এটা হচ্ছে এমনি জাস্ট ভ্যালুটা বের করবো। তারপর হচ্ছে Okay, ডিরেকশনটা এমনি দেখাবো যে M1 এর দিকে দুইটা থেকে কেমনে লাভ করতেছে। আর যেহেতু M1 হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট অ্যাঙ্গেল করে আছে, এটা মেবি আমরা হচ্ছে X আর Y এক্সিস বরাবর নিতে পারি। okay. So first যেটা হলো the net force on if net force, sorry. So if net force on object 2 must be equal to f1 f21 force between object 2 and 1 plus f2 3, and this one is not normal addition, this one will be vector addition. Okay, so vector addition just like that. That means you have to find out the mainly the force between object 2 and, okay, so in vector form, then you have to just add them. So এখন vector formটা কি? So you know mainly the vector form, say for example, here vector A is given, vector A is given 2 with angle 30 degree. You know how to find out this one in Cartesian form. And say another vector b vector is given, say 5 is 520 degree. You know how to find out this one in Cartesian form. Then you can add a and b. So this one is the similar process. Okay, so the magnitude is not given and angle is not given, so these two you have to find out. The magnitude and angle you have to find out using the Newton's law of gravitation and normal just triangle rule or normal rule to find the angle. Okay, so then if 21 will be equal to just g m1 and m2 m1 m2 m1 divided by
Distance between M1 and M2 R12 square. Okay, now let's see the mainly this one. If you consider this one is a, sorry, if you consider this one is a right angle triangle, so then this distance, so this distance is 4 and this distance is 6. You know how to find out this angle. So this angle, পারবা এটা অ্যাঙ্গেল বের করতে, এই অ্যাঙ্গেলটা, and Yes, also sir. this distance. So this distance will be root over 4 square one plus by 6 square, root over 4 square plus 6 square, কত আসে এটা এই ডিস্টেন্সটা? 36 plus 16. This is root over, this is 7.21. okay, 36 plus 16, 52 না? আচ্ছা 52, root over 52 রেখে দিলাম, root over 52. So this one is R12 distance between R12 and অ্যাঙ্গেলটা কত আসে এটা? So if you use mainly tan theta equal to, tan theta is equal to 6/4, 6/4, তাহলে theta কত আসবে? 56.31. এটা theta 1 ধরি, হ্যাঁ theta 1 ধরি, না thetaই ধরি, সমস্যা নেই। কত আসে এটা? আচ্ছা theta 1 ধরি, 51. সরি theta 1 ধরি। 56.61, কেউ বুঝতে না পারলে বইল, ওকে, 56.61 ডিগ্রি। So this is the angle between Sir, 61 না uh, 31. okay, 56.31. 31. Okay, okay. 56.31. Okay, now let's see the mainly the diagram, force diagram. So if you draw force diagram, so like this, so here, so we are considering force diagram. So the force is attractive force on M2. So due to M1, M2 will experience a force along that direction, which is F21, and mainly due to M3, M2 will experience a force along that direction, which is F23, F23. Now F21 produce angle F21, for F21 the angle is theta 1, যেটা আমরা বের করলাম 56.31 ডিগ্রি। F23 কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করছে তাহলে বলো তো? F23, F23 কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করছে? আমি কার সাপেক্ষে ক্যালকুলেট করতেছি? 0 degree, sir. 0 ডিগ্রি, আমি এক্স এর সাপেক্ষে ক্যালকুলেট করতেছি, সো 0 ডিগ্রি। So this one produce 0 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল। বুঝতে পারছো এটা সবাই? 0 ডিগ্রি and theta 1, এই অ্যাঙ্গেলটা theta 1, তোমাদের এখানে একটু লেন্দি প্রসেস আর কি, ওকে, সো লেন্দি প্রসেস, বাট নর্মালি স্টেপ গুলো ফলো করতে হবে। সো আমি আবারও বলতেছি, দিস ওয়ান ইজ সিমিলার টু দ্য প্রবলেম শোন ইন ফার্স্ট উইকে আমরা যে প্রবলেমগুলো দেখাইছিলাম পোলার থেকে কার্টেসিয়ানে কনভার্ট করে তাদের ভিতরে এ প্লাস বি অর এ মাইনাস বি, এ প্লাস বি মাইনাস সি, যেটাকে যেভাবে সলভ করছিলাম ওই টাইপের এখানে, ওকে, একই প্রসেস, জাস্ট ম্যাগনিটিউড আর ডিরেকশন, মানে ম্যাগনিটিউড আর অ্যাঙ্গেলটা আমার আগে বের করে নিয়ে আসতে হবে, একটু আর কি এক্সট্রা কাজ, ওকে। Okay, now F21, so if you say F21 and আমরা যদি এটা ক্যালকুলেট করি, দেখো তাহলে আমাদের এখানে আমি আবার নতুন করে ফিগারটা ড্র করে নিচ্ছি। সো এইদিকে হচ্ছে আমাদের F23 আর এদিকে হচ্ছে আমাদের সরি এটা 21, this one is F21, F23, and this one produce 0 degree angle and this one produce mainly theta 56.31 degree angle with x-axis. This one is the x-axis and this one is the y-axis. Okay, x-axis and y-axis. Now the magnitude. Okay, so magnitude. So the magnitude F21 will be equal to 6.67 into 10 to the power minus 11, and the force F2 of the object 2 is 3 kg and object 1 is 2 kg, and the distance between these two is root over 52 square, 52
square according to the formula G mm/r². And finally this force will be equal to, okay, একটু হেল্প করো তো কত আসে এটা, দেখো তো এটা কত আসে। 7.696 into 10 inverse 12. 696 7.696 into 10 to the power 10 inverse 12. 12. Yes. So this force is mainly very small amount of force. Very small amount of force. এর জন্যই আমাদের মেইনলি আমাদের নর্মালি আমরা ডেইলি লাইফে যেটা দেখি, আমার সাথে যদি আমি বলি আমার ল্যাপটপ, যেটা ল্যাপটপের যে অ্যাট্রাকশন ফোর্স, দিস ফোর্স ইজ ভেরি ভেরি নেগলিজিবল ফোর্স, বাট দেয়ার ইজ অ্যাট্রাকটিভ ফোর্স। এভরি অবজেক্টস ইন আওয়ার ইউনিভার্স দে আর অ্যাট্রাক্টিং ইচ আদার। ওকে, সো এই ফোর্সগুলো আমার নেগলিজিবল ফোর্স, কারণ এটা জাস্ট 10⁻12 10⁻11 এরকম টাইপেরই হয় আর কি। ওকে, তো যার ফলে এটা আসলে ফিল হয় না। ওকে, দেন if 2 3, but if you think about force between earth and moon, so তখন কিন্তু এটার ভ্যালু অনেক বেশি আসবে আর্থ এন্ড মুনের ভিতরে, তাদের ম্যাস অনেক বেশি। ওকে, ওকে, F23 which is G m2 m3 divided by distance between f r23 square G mm/r square, then this one will be equal to 6.67 into 10 to the power minus 11 into mainly m2 m3, m2 is 3 and m3 m3 3 kg করে দুইটাই, and the distance between r2 and r3, so distance টা কত ছিল আমাদের 10, দেখো, so this distance is 10, so distance between object 2 and 3 is 10 and their point mass. Okay, so then here 10 square এর ভ্যালু কত আসে, 10 inverse 12 কত 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 ইনটু 10 ইনভার্স 12, into 10 inverse 12. সরি কত ইনটু, একটু বলো আগে থেকে কত ইনটু, আমি শুনতে পাচ্ছি না আসলে। স্যার এখন শোনা যায়? হ্যাঁ হ্যাঁ বলো, এখন বলো। স্যার 6 into 10 inverse 12. ও, ডিরেক্টলি, সো 6 into 10 inverse 12, so 6 point something, no, so 6 into 10 inverse 12 newton. So these are the mainly the forces and angles. So এখন দেখো তুমি মেইনলি এটা পোলার ফর্মে পেয়ে গেছো, সেটা হলো 7.696 ইন্টু 10 ইনভার্স 12। এটা লেখার দরকার নাই, আমি তোমাদের বোঝানোর জন্য লিখতেছি। আর অ্যাঙ্গেল হচ্ছে 56.31 ডিগ্রি। Okay, so this one is the mainly the coordinate of mainly polar coordinate of f21, and then 6 into 10 inverse 12 is 0. So this is the coordinate, polar coordinate of f23. Now we can find out mainly f vector form, f21 in vector form. So this one will be, we know that magnitude cos theta I plus magnitude sin theta j, which is 7.696 into 10 inverse 12, 10 inverse 12 cos 56 point, oh yes, 56.31 degree I plus 7.696 into 10 inverse 12 sine 56.31 degree J. Okay, and then this one will be equal to, and if 2 3, f23 কেউ যদি ডিরেক্টলি লিখতে পারো, কারণ এটা 0 ডিগ্রি যেহেতু, এটা হবে 6 into 10 to the power minus 12 I, কারণ এটা cos 0 ডিগ্রি হচ্ছে 1 আর sin 0 ডিগ্রি হচ্ছে 0, তাহলে শুধু I এর দিকেই কম্পোনেন্টটা থাকবে। আমি আর ওটা ডিরেক্টলি জাস্ট এক্সপ্লেইন করতেছি না, ডিরেক্টলি লিখে দিলাম। ওকে, দেন এটা কত আসে আমি একটু বলো তো। 4.27 into 10 inverse 12. 4.27, আর ওইটা
আর পরেরটা এটা and সেভেন পয়েন্ট 4 সিক্স নাইন into সরি 7 point 6.4 into 10 inverse 12. okay 6.4 into 10 inverse star g. So these are the mainly the two vectors f21 and f23 in vector form. Now you know how to find out the net force. And here the net force on object 2 will be equal to sum of these two. This is equal to uh, nearly 10.27 into 10 to the power minus star I plus 6.4 into 10 to the power minus 12 j. So this is the mainly the vector from the net force acting on object 2. If you can find out the magnitude and direction also, the net force. Okay, so this is the procedure. Although the process is lengthy process, but if you follow the steps, it's a simple one, like maybe normal calculation of the addition of or subtraction or addition rule of two vectors if the vectors are given in polar form like that. Clear? এটা ক্লিয়ার সবাই বুঝতে পারছো আসলে স্টেপগুলো Okay. কিভাবে আমরা সলভ করলাম? Okay. Now, if you consider, say, a particular scenario is given like that, just consider a Earth, Sun, a spaceship. Just consider a spaceship is here. Uh, just consider this is a spaceship, and you can consider spaceship as a spaceship. Just this one, M1, a spaceship M1, and here is Earth. Just consider ME, and here is Moon, MM. These three systems produce an equilateral triangle. They produce an equilateral triangle. Okay, and mass of the Earth, and also the mass of the Moon and mass of the spaceship. They are given. Okay, they are given. So the mass of the Earth is 5.97 into 10 to the power 24 kg. Okay, and consider mass of the spaceship, which is 52700 kg. Okay, and mass of the moon. So what is the mass of the moon? Do you have any idea about mass of the moon? Mass of the moon. So it will be given in the question. Okay, so mass of the moon is চারটে কি চার 7.35 into 10 to the power 7.35 into 10 to the power 22 kg. Okay, 22 kg. Okay, then just imagine the distance between the surface, earth surface. The radius of the earth is given. This radius of the earth is given RE. This is 6400 kilometer. Okay, 6400 kilometer. Consider the radius of the earth is 6400 kilometer, and the distance between the spaceship and the earth surface. Just consider this distance. The spaceship is a point mass. Okay, so this distance is given 5 to 5 to 5 to 7300 kilometer. 00 kilometer. Okay, they produce an equilateral triangle. Now calculate the net force on the spaceship. So এটা solve করতে পারবা? The net force on spaceship, that is M1, due to Earth and Moon. So how to solve this one in your
The net force on the spaceship due to Earth and Moon. সো এটা কিভাবে সলভ করা যায় বলো? আমি তো লাস্টেটাই দেখাইলাম। সো ওই লাস্টের যে প্রবলেমটা ওইটার এটার মধ্যে ডিফারেন্সটা কি? স্যার কোঅর্ডিনেট দেয়া নেই, স্পেসশিপকে 0 0 ধরে করতে হবে মেবি। হুম। So yeah, you have to take the coordinates like that. This one is XY coordinate system. Okay. So this one is just consider the spaceship is here, M1 is here, and the force on spaceship due to Earth is F. So consider F1E, and the force on spaceship due to Moon is F1M. Now here the force, the angle produced due to Moon is 0 degree. It is just directly দেখা যাচ্ছে 0 degree. Okay, and আর্থের জন্য কত হবে? স্পেসশিপের উপর যে অ্যাঙ্গেলটা, এই অ্যাঙ্গেলটা কত হবে? 60 sir. 60 degree, because they are producing equilateral triangle. So equilateral triangle মানে কি? এই যে mainly this distance, so this distance, this distance and this distance, they are same. So একই অ্যাঙ্গেল, এটা হলো 60, এটা 60, এটা 60। ইকুইলেটারাল ট্রায়াঙ্গেলের লেন্থ গুলো সেম হয় আর অ্যাঙ্গেল গুলো কি হয়? সেম হয়। ওকে, সো দ্যাট মিন্স দ্য অ্যাঙ্গেল ইজ 60 ডিগ্রি। ওকে, 60 ডিগ্রি। এন্ড সো যেহেতু আমরা অ্যাঙ্গেল পেয়ে গেলাম, এখন জাস্ট ডিসটেন্সটাও আমার বের করতে হবে। তাহলে ডি কত হবে এখানে? ডি, ডিসটেন্স ডি, which is distance between spaceship and Earth, spaceship and Moon, and Earth and Moon. স্যার আর্থের সাথে তো দেওয়াই আছে, আর এর সাথে ওই 5 2 সাথে যোগ করে দিব। So it will be the value which is 527,300 plus 6400, and এটা আমি অ্যাড করলে হচ্ছে এটা 00735 কিলোমিটার, এবং এটাকে আমার মিটারে নিতে হবে, because this one you have to use the SI unit. So this is 5.337 into 10 to the power 8 meter. Okay, so this is the mainly the distance between Earth and the spaceship, Earth and Moon, and also spaceship and Moon. সো এখানে ইকুইলেটারাল ট্রায়াঙ্গেল দেখে সবগুলো ডিসটেন্স সেম হচ্ছে, বাট অন্য কোনো সিস্টেম, অন্য কোনো প্রসিডিউর থাকলে ডিফারেন্ট হবে। আর এটা দেখো, আমি এর আর্থের রেডিয়াসটা কেন অ্যাড করতেছি, ডিরেক্টলি বলে নাই যে স্পেসশিপটা আর্থের সেন্টার থেকে কত দূরে, বলছে যে আর্থের সারফেস থেকে আসছে। সো সারফেস থেকে থাকলে আমাদের ওইটুক রেডিয়াসটা কনসিডার করতে হবে টু ফাইন্ড আউট দ্য ডিসটেন্স বিটুইন আর্থ সেন্টার টু দ্য অবজেক্ট। এখন যদি বলতো যে মুন সারফেস থেকে আর্থ সারফেসের ডিসটেন্স দেওয়া আছে এত, তাহলে মুনের রেডিয়াস এবং আর্থের রেডিয়াস ওইটাও দুইটা অ্যাড করে টোটাল ডিসটেন্স বের করতে হতো, ডিসটেন্স বিটুইন আর্থ এন্ড আর্থ সেন্টার টু মুন সেন্টার। এখন যেহেতু ডি দেওয়াই আছে, তাহলে সবক্ষেত্রেই ডি সেম হবে। সেটা হচ্ছে সেন্টার থেকে ইকুইলেটারাল ট্রায়াঙ্গেল হচ্ছে, সারফেস থেকে না। ওকে, সো এখন সলভ করতে পারবা না এটা? জি স্যার, আগের মতোই হয়ে গেছে। ম্যাথসগুলো দেওয়া আছে, হ্যাঁ, it's the same process. Okay, so here F net force will be equal to F1E plus F1M. F1E আর F1M তো তুমি জাস্ট অ্যাঙ্গেল জানতেছো, অ্যাঙ্গেল কত, আর হচ্ছে পরে আমাদের ওই ভেক্টর ফর্মে ইজিলি সলভ করতে পারবো ম্যাগনিটিউড বের করে। ম্যাগনিটিউড ইজ GMM by R square. So the thing is that here, so all of the procedure are similar to the vector form, just here you have to use the concept. The force is attractive force, then you have to find out the direction in case of drawing the forces, and also the magnitude is you have to use mainly Newton's law. Just use of the Newton's law and attractive force. So using these two concepts, you will find out the mainly the direction and magnitude. After that, the all of the process is similar to the conversion from polar to Cartesian if the polar vector is given in polar form.
Okay, now any question regarding this type of problems? Say if the question is given net force, calculate the net force. No, sir. Okay, then the next one is if you consider say gravitation near Earth surface. So gravitation near Earth surface. So if the question is given, calculate the acceleration due to gravity. Calculate the acceleration due to gravity at at the point of the spaceship. Acceleration due to gravity at the point of spaceship due to Moon and Earth. Okay, so that means GE and also GM. These two are at the point of M1, the point of M1. Okay, so this is question number. আমাদের কিন্তু আবার বলতেছি আমাদের এক্সেট কোশ্চেন হয় সবসময় যে কোনো টপিক থেকে। ওকে, টপিক থেকে এক্সেট কোশ্চেন হলে অবশ্যই একটা কোশ্চেন হবে না যে শুধু গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স বের করতেই বলবে না, অন্য অন্য কনসেপ্টগুলো আসবে। সো দ্য কোশ্চেন ইজ ক্যালকুলেট দ্য অ্যাক্সিলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটি ডিউ টু আর্থ অ্যান্ড মুন অ্যাট দ্য পয়েন্ট অফ M1। এটাই সবসময় 9.8, আর্থের জন্য মুনের জন্য যে কোনো পয়েন্টেই। Which parameter depends on mainly acceleration due to gravity? স্যার না, এটা সেম হবে না। আমরা যদি F ইকুয়াল টু mg ইকুয়াল টু gm ইন্টু r স্কয়ার হিসাব করি তাহলে m টা এখানে ম্যাটার করবে। ইয়েস, সো ওটার এটা এক্সপ্রেশন যেটা আমরা নরমালি তোমরা যেটা জানো এটা কোথেকে আসছে আমি এটা একটু দেখাবো আর কি। সো জাস্ট কনসিডার এ অবজেক্ট ইজ হিয়ার, এম ম্যাস অবজেক্ট। ওকে, এম ম্যাস অবজেক্ট and this is the point, okay, center the radius of this, just consider this one is earth। okay, earth থেকে আমি ধরেই আমি ডিরাইভ করতেছি, পরে অন্য প্ল্যানেটের রেফারেন্স নিয়ে আসবো। ওকে, and the mass of the earth is me, mass of the earth is me। সো এখানে কিন্তু শুধু আর্থের সাপেক্ষে হবে না, যে কোনো প্ল্যানেটের কনসেপ্টই হবে। ওকে, নাও অবজেক্ট ইজ ইন দ্য আর্থ সারফেস, তাহলে এটার গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স বিটুইন আর্থ এন্ড the of earth and mass, m mass, point mass, which is F will be equal to G m e m divided by r a square, the radius of the earth। okay, r a square, because the distance between earth center to the object is re। okay, then again if you know the mainly the weight, the or mainly gravitational attraction force সাপেক্ষে আমি যেটা fg যেটা বলি, fg equal to mg যেটা, so fg equal to mg, এটা কোন দিকে হবে বলো তো? mg এটা এখানে এই যে এই ফিগারে এটা কি এদিকে হবে? mg টা কি এদিকে হবে? যে ডিরেকশন দিছে এদিকে হবে আসলে? না স্যার, আর্থের সেন্টারের দিকে। হ্যাঁ, সেন্টারের দিকে। সো এখানে কিন্তু স্পেসে কিন্তু কোনো আপ ডাউন নাই। ওকে, স্পেসে কিন্তু কোনো আপ ডাউন নাই। সো mg হবে অলওয়েজ towards the center, towards the center। So these two forces are nothing but the same thing. These two forces are nothing but the same thing. Then F is equal to fg. If you write down this one, then we can derive an expression for a g equal to g me by r square, gme by r square, and this one is mainly for earth surface. So if you consider on the other surface, then it will be gm by r square. M is the mass of the planet and r is the radius of the planet। okay, and this value of g depends on different parameters। First one is this one depends on mainly the height and depth, আমরা যদি একটা পার্টিকুলার হাইটে যাই। and if you consider due to the rotational ক্ষেত্রে আমাদের যেটা হয় একটা অ্যাঙ্গুলার অ্যাক্সিলারেশন আসে, আলফা যেটা আলফাটা আসে, সো অ্যাঙ্গুলার অ্যাক্সিলারেশনের কনসেপ্ট আসে। সো রোটেশনের জন্য এই জি এর ভ্যালুটা ডিফারেন্ট হয়। আবার হচ্ছে আমাদের একটা পার্টিকুলার হাইটে গেলে, and if you consider say the surface of planets are not like a spherical object, so spherical না হয়ে যেহেতু ইলেকট্রিক্যাল হয় বা শেপটা একটু অন্যরকম হয়, সো সেক্ষেত্রে ওই শেপের চেঞ্জের জন্য আমার জি এর ভ্যালুটা ডিফারেন্ট হয়। সো আমরা ওই সবগুলো প্যারামিটার মাথায় রেখে আমি এখানে ক্যালকুলেট করবো না, আমরা শুধু দেখবো একটা হাইটে গেলে কত হচ্ছে,
পার্টিকুলার হাইটে গেলে এই অ্যাক্সিলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটির ভ্যালুটা কিভাবে ভ্যারি করতেছে। তাহলে আমরা যদি একটা হাইটে যাই তাহলে কি আমাদের রেডিয়াস যেটা এই ইকুয়েশনটা কি হবে, জি ইকুয়াল টু জিএম বাই আর স্কয়ার, এটাই থাকবে নাকি আমাদের আর এর এখানে কোনো সাথে প্লাস নতুন এইচ যোগ করতে হবে, তারপরে হোল স্কয়ার করতে so হবে। so gm by r plus h square, okay, r plus h square. So that means the value, this one, this r plus h square, this one is increasing. So that means if we go to a particular height, then acceleration due to gravity of that planet will decrease. যত হাইটে যাব তত কি হবে, acceleration due to gravity টা কি হবে, ডিক্রিজ করবে ওই প্ল্যানেটের জন্য। এখন আমরা এই একটা হাইটেরটাই আমাদের আসে বা হাইটেরটাই ক্যালকুলেট করি, বাট পার্টিকুলার ডেপথে যদি যাই ওইটা ওই রিলেটেড কোনো প্রবলেম থাকবে না তোমাদের। তারপরে আমি পার্টিকুলার ডেপথের ক্ষেত্রে দেখাচ্ছি। পার্টিকুলার ডেপথে গেলে কি হবে, আমরা যদি পার্টিকুলার ডেপথে যাই, এটা আর জি এইচ হইলো, ওকে, জি আর ডি, মাইনাস এইচ হবে স্যার। ওকে, আর মাইনাস ডি মনে করে জি এম বাই আর মাইনাস ডি হলো। তাহলে তো এটা তো ডিক্রিজ করতেছে, তাহলে জি এর ভ্যালু ইনক্রিজ করবে না? পার্টিকুলার ডেপথে গেলে জি এর ভ্যালু তো ইনক্রিজ করবে নাকি? এই যে এটার নিচে আর মাইনাস ডি তো মানে ডিক্রিজ করা। তাহলে আসলে বিষয়টা কি হচ্ছে? সো এরকম একটা আর্থ, এটা মনে করো আর্থ, রেডিয়াস আর ই, ম্যাস এম ই, অবজেক্টটাকে এখানে নিয়ে আসলা, একটা ডি ডেপথে নিয়ে আসলা, ডি ডেপথে। তাহলে কি তার জি এর মান কি বাড়বে? ইকুয়েশন অনুযায়ী তো বাড়ার কথা, আসলে কি বাড়তেছে? স্যার আরেকবার বলেন তো, এখানে কি বলছেন বুঝিনি। মেইনলি পার্টিকুলার ডেপথে যদি যাও তাহলে জি এর ভ্যালু কি হবে? জি তো আসলে পয়েন্টের উপর ভ্যারি করে হয়, ঠিক আছে? আর্থ সারফেসে হচ্ছে আমরা জানি 9.8, জিএম বাই আর স্কয়ার ক্যালকুলেট করলে 9.8। পার্টিকুলার হাইটে যদি যাই তাহলে জিএম বাই আর প্লাস এইচ স্কয়ার, যেহেতু আর প্লাস এইচ স্কয়ার আর এর থেকে বেশি, তাহলে আমাদের জিটা কমতেছে, একটা হাইটে গেলে জি এর ভ্যালু কমতেছে। এখন পার্টিকুলার ডেপথে যখন যাব তখন তো আমাদের ডিসটেন্সটা কমতেছে সেন্টারের থেকে, সো আর মাইনাস ডি হচ্ছে আর মাইনাস ডি স্কোয়ার। সো আর মাইনাস ডি স্কোয়ার যদি হয় তাহলে তো জি এর ভ্যালুটা বাড়ার কথা। তার মানে একটা পার্টিকুলার ডেপথে গেলে কি জি এর ভ্যালু বাড়বে? স্যার না স্যার, তখন কিন্তু জিরোই হয়ে যাবে আলটিমেটলি, আর সমান আর হলে সেন্টারে। না না, সেন্টার তো জিরো হবে, কিন্তু যখন পার্টিকুলার ডেপথে যাচ্ছি ইকুয়েশন অনুযায়ী তো বাড়ার কথা দেখাচ্ছে, জিডি ইকুয়াল স্যার টু জিএম বাই আর মাইনাস ডি স্কোয়ার। এফেক্টিভ ম্যাথটা চেঞ্জ হয়, এর জন্য ইয়া হয় না। ওকে, ইফেক্টিভ ম্যাথসের কথা বলছি, আর যাই হোক। সো ইফেক্টিভ ম্যাথসটা ইফেক্টিভ ম্যাথসও বলতে পারো। সো মেইনলি উই ক্যান নট ইউজ দ্য টোটাল ম্যাথস, because if a particular object in a particular depth, then we have to consider the mass, not mass of the earth, the mass of the a spherical object like that. So ages এটার inside, just ages এই সার্কেলের ইনসাইডে যে ম্যাচটা, ওই ম্যাচটা কনসিডার করতে হবে। যে বাহিরের যে ম্যাচটা আছে ওটা আমাদের কি করতে হবে, বাদ দিতে হবে। দ্যাটস ওয়াই জি এম প্রাইম। সো ম্যাচ উইল ডিক্রিজ অলসো। সো ম্যাচটাও ডিক্রিজ করবে, এই ডিসটেন্সটাও মেইনলি আর আর সেন্টার থেকে ডিসটেন্সটাও কি কমতেছে। বাট এইখানে যে ম্যাসের ইফেক্টিভ চেঞ্জ আর হচ্ছে এখানে ওই ডিসটেন্সের চেঞ্জের সাথে কম্পেয়ার করলে ম্যাসের চেঞ্জটা বেশি হয়। সো যার ফলে কোনো একটা পার্টিকুলার ডেপথে গেলে তোমার ওই জি এর ভ্যালুটা ডিক্রিজ করে। যত উপরে যাওয়া তত ডিক্রিজ করবে, যত নিচে যাওয়া তত ডিক্রিজ করবে। ক্লিয়ার বিষয়টা এখন? এবং ওইটার ম্যাথমেটিক্যাল একটা এক্সপ্রেশন আছে, ওটাতে আমরা যাচ্ছি না, বা ওই রিলেটেড কোনো প্রবলেম থাকে না পার্টিকুলার ডেপথে। ঠিক আছে, তোমরা চাইলে দেখতে পারো বইয়ের থেকে বা অন্য কোনো সোর্স থেকে। ওকে, আমরা যেই কোশ্চেনে ছিলাম, আমাদের কোশ্চেনটা ছিল ক্যালকুলেশন অফ দ্য অ্যাক্সিলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটি অফ Earth's surface, and so acceleration due to gravity at the point of the at the point of the spaceship due to Earth and due to Moon. So তাহলে GE at that height will be equal to GM by R square, যেটা আমরা ধরুন R plus H square, which is কত আসে দেখো তো, 6.67 into এটা এখানে লিখে আসলে হবে না, অন্য জায়গায় লিখি, নিচে লিখি। সো GE will be equal to 6.67 into 10 to the power minus 11, and this one into mass of the earth, this is 5.97 into 10 to the power
24, that is what 24 divided by, so the distance will be d যেটা ওইটাই এক্স্যাক্টলি, কারণ সেন্টার থেকে ডিসটেন্সটা ওইটাই আছে। সো আমি আর r প্লাস এইচ এর কনসেপ্ট যদি ক্যালকুলেট করি, সো r প্লাস এইচ টাই d হবে। ওকে, সো r প্লাস এইচ এ d, দিস ইজ 5.337 into 10 to the power 8 square. So this is gm by r plus ac square. এটা বলো কত আসে, দেখো তো কত আসে। ক্যালকুলেট করতেছো কেউ? Sir, 1.398 into 10 inverse 3. 1 point, Sir, 1.4 into 10 inverse 3. ওকে 1.4 into 10 inverse 3। দেখো এটা আসলে কিন্তু অনেকটা নেগলিজেবলি, 1.4 into 10 inverse 3, তার মানে এত হাইটে তোমার মেইনলি গ্র্যাভিটির ইফেক্টটা অনেকটা একদম নেগলিজেবল হয়ে গেছে। 1.4 into 10 inverse 3, তার মানে 0.0014, সো এটা আসলে নেগলিজেবলি বলা যায়। এবং ফোর্সও আমরা যদি দেখি, ফোর্সও যদি তুমি ক্যালকুলেট করো, ফোর্সটাও খুব কম হবে আর কি। দেখা গেল তোমার 57 বা 57 বা 60 বা 90 এরকম হবে, 90 নিউটন এরকম, ঠিক আছে। সো এই হলো আমাদের মেইনলি যেটা আর কি, দ্য অ্যাক্সিলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটি at the particular point। এখন এটা কি হবে, gm মুন সারফেসের জন্য কি হবে, সো মুন সারফেসের জন্য আমরা যদি কনসিডার করি, সেটা একই প্রসেস, জাস্ট এখানে এই ম্যাসের আর্থের ম্যাসের জায়গায় এখানে ম্যাস হবে ম্যাস অফ দ্য মুন, দিস ইজ কারণ ডিসটেন্স তো সেম, সো ম্যাস অফ দ্য মুন। আচ্ছা, মুন সারফেসে যদি আমরা বলা যে ক্যালকুলেট দ্য অ্যাক্সিলারেশন ডিউ টু ওয়েট অফ দ্য অবজেক্ট ইন দ্য মুন সারফেস, জাস্ট কনসিডার say weight of the object in the moon surface। স্যার মুনের রেডিয়াসটা আর হিসাবে নিতে হবে। হ্যাঁ, সো এখন মুনের রেডিয়াসটা তোমার দেওয়া থাকবে অবশ্যই, মুনের রেডিয়াসটা না দিয়ে তোমাদের এই প্রবলেমটা দেওয়া থাকবে। সো দ্য রেডিয়াস অফ দ্য মুন ইজ 1.1740 কিলোমিটার। সো হিয়ার আমাদের এখানে দেওয়া থাকবে, জাস্ট থাকবে এখানে বলা থাকবে mass, the radius of the moon is given 1740 kilometer, 1740 kilometer। Then what is the weight of the object in the moon surface, weight of the object in the moon surface, পারবো না ওয়েট বের করতে মুন সারফেসে? অবজেক্ট, একটা অবজেক্টের ম্যাস দেওয়া থাকবে অবশ্যই, ম্যাস না দেওয়া থাকবে, so say consider the mass of the object is 57 kg, mass of the object is 57 kg, then what is the weight of that object in moon surface? So ultimately তোমাদের এখানে g টা বের করতে বলছে, gm on the moon surface, then সেটা আমাদের ওই 57 কেজি অবজেক্টটা মুন সারফেসে গেলে এটারও ওয়েট হবে gm। ক্লিয়ার এটা? জাস্ট এই টাইপের প্রবলেম। আর কোনো কোশ্চেন আছে এগুলোতে তোমাদের? ওকে, দেন আমাদের পরে যে টপিকটা আসবে সেটা হলো এসকেপ স্পিড। সো এসকেপ স্পিডে যাওয়ার আগে আমাদের পটেনশিয়াল এনার্জি মনে আছে, গ্র্যাভিটেশনাল পটেনশিয়াল এনার্জি যেটা, গ্র্যাভিটেশনাল পটেনশিয়াল এনার্জি। So gravitational potential energy of two object, gravitational potential energy of two object, this is equal to minus g m1 m2 divided by r। এটা অলরেডি আমি তোমাদের ওই পটেনশিয়াল এনার্জির কনসেপ্টে দেখাইছিলাম, মাইনাস জি m1 m2 বাই r। নেক্সট ক্লাসে আমি এটা ডিরাইভ করে দেখাবো তোমাদের, যে গ্র্যাভিটেশনাল পটেনশিয়াল এনার্জি কিভাবে এটা আসতেছে, এই ডিরাইভেশনটা দেখাবো। এই শর্ট ডিরাইভেশনটা তোমাদের হয়তো বা কোর্সের যে ডিরাইভেশনগুলো আসে তার ভিতরে একটা হবে আর কি, জি এম এম বাই আর, gravitational potential energy। Okay, now if you think about the escape speed, what is escape speed? Escape speedটা কি?
স্যার ডেফিনেশনটা আর্থের কি? মিনিমাম অ্যাট্রাকশন যেটাকে থেকে মারলে ব্যাক করবে না সে। হ্যাঁ, আচ্ছা। আরেকজন ছিলেন, কি বলতেছিল? স্যার আর্থের মানে এক্সেলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটি কে মানে কি বলে ছাড়িয়ে মানে বের হয়ে যে Mainly the required speed to overcome the attraction of the earth. আর্থের গ্র্যাভিটেশনাল অ্যাট্রাকশনটাকে ওভারকাম করার জন্য যে স্পিডটা লাগবে। এখন সেই ক্ষেত্রে আমি যদি বলি যে একটা হাতি, আর হচ্ছে তোমার আরেকটা হচ্ছে আহ, কি বলে, পিঁপড়াই বলি, একটা হাতি আর একটা পিঁপড়া, এই দুইটার ক্ষেত্রে স্কেপ স্পিডের ডিফারেন্স কি হবে? কোনটার বেশি কোনটার কম, বা তাদের রিলেশনটা কি স্কেপ স্পিড ডিউ টু আর্থ? কোনটার বেশি হবে কোনটার কম হবে, বা কোনটা, বা তাদের রিলেশনটা কি? তো একটা হাতিকে আর্থের অ্যাট্রাকশন থেকে স্কেপ করতে গেলে সেই স্পিডটা, এবং একটা পিঁপড়াকে যদি স্কেপ করতে চাও তাদের স্পিডটা, এই দুইটা স্যার স্পিড সেম কম্পেয়ার করলে হবে। কি বোঝা যাবে? Yes, so the escape speed of any object for any planet will be constant. সেটা কিভাবে হয় দেখো, escape speed calculation করার কনসেপ্টটা যেটা হলো, we know that energy is conserved, okay, energy is conserved। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এই যে আর্থের সারফেসে মনে করো m mass এর একটা অবজেক্ট যদি কনসিডার করি, সেটাকে v স্পিড দিয়ে দিচ্ছি, এবং এই স্পিডটা হচ্ছে escape স্পিড হিসেবে দিচ্ছি, যাতে সেটা ওভারকাম না করে। এখন সেটা ইনফাইনিটি ডিস্টেন্সে গেল, এটা হলো ইনফাইনিটি ডিস্টেন্স। সো ইনফাইনিটি ডিস্টেন্সে গেলে তার কাইনেটিক এনার্জি কত হবে? ইনফাইনিটি ডিস্টেন্সে কাইনেটিক এনার্জি কত? তার কি কোনো স্পিড থাকবে? জাস্ট গ্র্যাভিটির অ্যাট্রাকশনটা ওভারকাম করছে, তখন তার কাইনেটিক এনার্জি থাকবে? এসকেপ স্পিডের ডেফিনেশনটা কি? যে স্পিডে তুমি ছুঁড়ে মারলে সেটা শুধু এসকেপ করবে, গ্র্যাভিটিটার অ্যাট্রাকশনটাকে এসকেপ করতে পারবে, পরে আর এক্সট্রা এনার্জি পাবে না সে। সো কাইনেটিক এনার্জি জিরো হবে, আর পটেনশিয়াল এনার্জি এট দ্য ইনফিনিটি ডিস্টেন্স হুইচ ইজ জিরো, যেটাকে আমরা বলি ম্যাক্সিমাম ভ্যালু পটেনশিয়াল এনার্জি। ওকে, আর সারফেসে, যখন সারফেসে আসে তখন কাইনেটিক এনার্জি কত? সারফেসে কাইনেটিক এনার্জি হাফ এম ভি স্কেপ স্কোয়ার, কাইনেটিক এনার্জি ফর্মুলা জানো, হাফ এম ভি স্কোয়ার। আর পটেনশিয়াল এনার্জি অন দ্য আর্থ সারফেসিস, সো এটা আর রেডিয়াস আর ই, আর আর্থের ম্যাস হলো এম ই। আমি আর্থটাকে রেফারেন্স ধরে দেখাচ্ছি তোমাদেরকে, জি এম ই এম বাই আর ই। So these are the mainly the kinetic energy and potential energy at infinity distance, and kinetic energy potential energy at the starting point at the surface. And according to the mainly mechanical energy conservation law, we can say that E1 is equal to E2. So mechanical energy at the surface, Earth surface, must be equal to mechanical energy at the infinity distance, which is half m ভি স্কেপ স্কোয়ার, যে অবজেক্টটাকে আমি কাইনেটিক এনার্জি দিচ্ছি ওইটা, প্লাস, প্লাস মানে মাইনাস হচ্ছে, আসলে দুইটা অ্যাড করতেছি যদিও মাইনাস হয়ে যাচ্ছে কারণ এখানে ফর্মুলা মাইনাস আছে, এম ই এম বাই আর ই ইজ ইকুয়াল টু জিরো প্লাস জিরো। ইকুয়েশনটা বুঝতে পারছো? এটা না বুঝতে পারলে বইলো। মেকানিক্যাল এনার্জি কনজার্ভ করছি, সো ফাইনালি মেকানিক্যাল এনার্জি জিরো, ইনিশিয়ালি মেকানিক্যাল এনার্জি হচ্ছে হাফ এম বি স্কেপ স্কোয়ার মাইনাস জি এম এম বাই আর ই। Then here write down half m b স্কেপ স্কয়ার। আর্থের স্কেপ স্পিড কত মনে আছে তোমাদের? অনেকের মুখস্থ থাকে হয়তো, বলো তো কত? জি এম ই এম বাই আর ই। সো আমাদের দুই পাশে এমটা চলে গেল। দেন হিয়ার উই ক্যান রাইট ডাউন দ্য স্কেপ স্পিড, বি স্কেপ স্পিড ইজ ইকুয়াল টু রুট ওভার 2 জি এম ই বাই আর ই, 2 জি এম ই বাই আর ই। This is the expression for escape speed of any planet. I mean, এটা আর্থের সাপেক্ষে, আর্থের রেফারেন্সে লেখা আছে। So if you consider say Jupiter, then it will be mass of the Jupiter, mass of the radius of the Jupiter, and this value is constant value. So এটা Okay, constant if for someone, sorry, 11.2 kilometer per second হ্যাঁ constant 11, হ্যাঁ 11.2 কিলোমিটার পার সেকেন্ড, এটা হচ্ছে তোমার ইসের জন্য, আর্থের জন্য এটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু, আর্থের জন্য কনস্ট্যান্ট এটা। ওকে, এটাকে if someone write down this one as just like that, এটাকে আমরা যদি অন্য ফর্মে লিখতে চাই, 2 gme by
আর স্কোয়ার। সো আমি আরটা একটু এক্সট্রা লিখে ফেলছি, তাহলে এখানে আর ই দিয়ে উপরে মাল্টিপ্লাই করতে হবে। দেন so this one gme by r square, this one is g, so the 2 g r e। এখন এই যে if you use root over 2 gr, অনেকেই তোমরা জাস্ট শর্টকাট ফর্মুলা বা একটা ফর্মুলা মুখস্থ করে লিখো root over 2 gr। if you use 2 gr, then for earth surface you can use g as a 9.8, but for other planet you cannot use 9.8. so if you use this formula root over 2 gr is the escape speed, then you have to make sure that the g is the value for that planet, not 9.8. Clear? Otherwise you have to use root over 2 gm by r. So clear the expression for escape speed. So this one, so escape speed is root over 2 gm by r or root over 2 gr. So if you use root over 2 gr, you have to use the mainly acceleration due to gravity of that surface of that planet, mainly the surface of that planet. সো আমি যেটা বলতেছিলাম যে তোমাদের কোশ্চেন অবশ্যই একটা কোশ্চেনে তিনটা পার্ট থাকে। সো সেই অনুযায়ী তোমাদের এই যে ফার্স্টের যে কোশ্চেনটা বলতেছিলাম, ইকুইলেটারাল ট্রায়াঙ্গেল করতেছে আর্থ, মুন অ্যান্ড পার্টিকুলারলি স্পেসশিপ। সো সেখানে কোশ্চেন নাম্বার সি যেটা থাকবে, সিটা থাকবে ক্যালকুলেট দ্য escape speed of planet of earth, escape speed of earth and moon. সো মুন এবং আর্থের রেডিয়াস দেওয়া থাকবে। পারবা এটা escape speed বের করতে পারবা না? আর্থেরটা তো 11.2 কিলোমিটার পার সেকেন্ড, এটা বের করছি বা জানো সবাই। সো এটাকে তুমি বা মিটার পার সেকেন্ডেও রাখতে পারো। আর মুনেরটা বের করতে পারবা না? মুনেরটা এমআর অর্থ দেওয়া থাকবে, রাইট? হ্যাঁ, ম্যাস দেওয়া থাকবে, মুনের ম্যাস তো দেওয়া আছে, আবার রেডিয়াসও দেওয়া থাকবে 1740 কিলোমিটার। So you have to use root over 2 gm by r. So if you use root over 2 gr for moon, you cannot use g as 9.8. Okay, so g টা তখন বের করতে হবে। মুনের g probably 5.3 বা ওরকম কোন একটা ভ্যালু। Okay, so this is the mainly the mainly concept related to escape speed. Okay, কারো কোনো কোশ্চেন আছে তোমাদের এগুলো নিয়ে? Okay, then if you go to the mainly Kepler's law, so Kepler's law সম্পর্কে আইডিয়া কি? Kepler's law of planetary motion, Kepler's law। আমি নেক্সট ক্লাসে তোমাদের এটা শেষ করব, আর টোটাল একদম রিভিউ করে দিব, টোটাল সিলেবাস যেটা এটা রিভিউ করে দিব। সো Kepler's law সম্পর্কে আইডিয়া কি আছে তোমাদের? স্যার এতটুকু মনে আছে, উপবৃত্ত আকারে একটা কক্ষপথ ওই অনুযায়ী করে। আচ্ছা, ওকে, সো Kepler's law হচ্ছে আমাদের জাস্ট Kepler's law প্ল্যানেটারি মোশন যেটা আমরা বলি, সেটার ক্ষেত্রে তিনটা ল আছে। ওকে, ফার্স্ট ল, সেকেন্ড ল এন্ড থার্ড ল। ফার্স্ট ল যেটা হইলো মেইনলি the every planets are rotating in a elliptical path, যেটা বলো উপবৃত্তাকার পথে আর কি। সো কিপিং দ্য সান ইন এ পার্টিকুলার ফোকাল পয়েন্ট। সো এটা যদি একটা উপবৃত্তাকার পাথ হয়, তাহলে এটা দুইটা ফোকাল পয়েন্ট হয়, এখানে একটা, এখানে একটা। তো যে কোনো একটা পয়েন্টে কি থাকবে? সান থাকবে। ওকে, সো সান থেকে এরকম পার্টিকুলারলি প্ল্যানেট গুলো, সো এটা মনে করো একটা পার্টিকুলার প্ল্যানেট P1, দিস ওয়ান ইজ রোটেটিং লাইক দ্যাট। এখন অন্য কোনো প্ল্যানেট কিভাবে মুভ করবে সেটাও উপবৃত্তাকার পথে জাস্ট লাইক দ্যাট এরকম। আরেকটা প্ল্যানেট মনে করো জাস্ট এভাবে রোটেট করতেছে, আরেকটা মনে করো এভাবে। জাস্ট মেইনলি দ্য থিং ইজ দ্যাট the path is elliptical path. Sun will be in a particular fixed focal point, একটা focal point এ থাকবে। ওকে, এন্ড দেন সেকেন্ড ল। সো সেকেন্ড ল যেটা হচ্ছে আমাদের থার্ড ল থেকে আমি মেইনলি আমরা প্রবলেম সলভ করব। সেকেন্ড লটাও আমাদের ওইখানে জাস্ট কোনো ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম নাই। সো সেকেন্ড লটা বলতেছে কি, যেহেতু আমাদের পাথটা এরকম ইলেকট্রিক্যাল, দেন the area swept by the planet if in equal time interval will be equal. সেই মনে করো প্ল্যানেটটা এখান থেকে এই পয়েন্টে আসতে তার 2 আওয়ার টাইম নিল। সো ইট টেক 2 আওয়ার টাইম। সো 2 আওয়ার্স যখন নিল, তাহলে তার এরিয়া কতটুকু কভার করলো? সে এতটুকু এরিয়া কভার করলো। সো এটাকে আমি যদি A1 ধরি, সো জাস্ট কনসিডার দিস ওয়ান এজ A1, দিস ওয়ান ইজ A1,
and if you consider equal time interval here, so এখান থেকে এই পয়েন্টে যাইতে সে এই পয়েন্টে যাইতে 2 আওয়ার্সই লাগতেছে তার, তাহলে সে এই 2 আওয়ার্সের ভিতরে এরিয়া সুইপ করতেছে এইটুক, so এইটুক এরিয়া সে কভার করতেছে, ওকে এইটুক, আর then this one is a2, this one is a2. And if you consider say same scenario for say this point to this point, এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্টের জন্য এটা যে 2 আওয়ার হয় জাস্ট এই পয়েন্ট, তাহলে এই হলো তার সুইপ এরিয়া, এই সুইপ এরিয়া এটা যদি হয় a3, যদি হয় a3, then these three are equal, a1 equal to a2 equal to a3. So main thing is that in equal time interval the planet will cover equal area, so that in the mainly the close part, close side, so যখনই mainly elliptical path এ আমাদের একটা একটা পার্টে অনেক কাছে এসে যায় প্ল্যানেটটা সানের, আবার অন্য পাথে অনেক দূরে চলে যায়, তো যে কাছের যে পার্টটা close to the sun, in that case the planet will move faster, and in case of the farthest distance the mainly the planet moves slower. দেখো এখানে এই যে এইটুক ডিসটেন্স কভার করছে 2 আওয়ার, আর এখানে এইটুক ডিসটেন্স করছে তোমার 2 আওয়ার, সো এখানে ডিসটেন্স বেশি, অবশ্যই তার তখন স্পিডটা বাড়াইতে হবে, না হলে তার এই ডিসটেন্সটা তোমার ওই অনুযায়ী টাইমের সাপেক্ষে s = vt টাই হবে না। Okay, this is the second law. And third law, so third law is we have to consider the path is like that, average radius ধরে, আমার যদিও ইলিপ্টিক্যাল আমাদের এভারেজ রেডিয়াস ধরে এটাকে r ধরতে হবে, রেডিয়াসটাকে r ধরে, আর সানটাকে আমি যদি সেন্টারে রাখি, সানটাকে সেন্টারে রাখলে, সো দ্য টাইম পিরিয়ড স্কয়ার টি স্কয়ার, সো এই যে একবার ঘুরে আসতে প্ল্যানেটটা একবার ঘুরে আসতে যে সময়টা নিচ্ছে সানের চারদিকে, স্কয়ার ইজ প্রপোর্শনাল টু r কিউব, সো r ইজ দ্য রেডিয়াস, সো এটা ক্যাপিটাল R লিখছি, তাহলে ক্যাপিটাল R লিখি, সো রেডিয়াস অফ দ্য এভারেজ রেডিয়াস অফ দ্য elliptical path, এটাকে আমরা সার্কুলার ধরে নিচ্ছি পরে, দেন ফাইনালি is t square is equal to 4 pi square gm. This m is the mass of the object which is in the center. যখনই আমরা আর্থের সাপেক্ষে কোনো প্ল্যানেটের কনসিডার করব, তখন এই ম্যাসটা হচ্ছে mass of the earth, okay, mass of the earth, and this time period is the time period of the satellite. আর যদি কনসিডার করি আর্থ এন্ড সান, then mass of the sun, and the t will be the time period of the earth. So t square equal to 4 pi square divided by gm r cube. So this is the formula. We will use this formula in next class to solve the problem using this concept, Kepler's law. Okay, now any question, anyone? Next class আরেকটা জিনিস আমরা দেখব, সেটা হচ্ছে এনার্জি, kinetic energy and potential energy of the planet around the sun. স্যার আজকের কুইজটা কি মানে আগের দিনের মতোই হবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, আগের দিন। স্যার 8:30 না 8:30 দিকে শুরু হবে? হ্যাঁ 8:30 হ্যাঁ 8:30। ওকে, তাহলে তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্সটা আমি নিয়ে নিই, এর ভিতরে কোনো কোশ্চেন থাকলে তোমরা করতে পারো, যদি কোশ্চেন থাকে। সেকশন তোমাদের হচ্ছে 26, সেকশন 26। রায়ানা ইসলাম। Present, sir. গাজী জান্নাতুল ফেরদৌস। Present, sir. সাইদুল ইসলাম। সিনথিয়া। Yes, sir. রাফিউল ইসলাম। প্রেজেন্ট স্যার। তাওহিদুল হক।